kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni hordhac aan ka sameyna kulamada laga ciyaaro shanta Yurub ugu caansan waqtiga ay soo galayaan iyo sidoo kale kooxaha waaweyn macluumaad inaan ka siino kulamada ay ciyaari doonaan marka koowaad waxaan ku bilaabanaa English Premier League dabcan toddobaadkiisa 17 kulamada la ciyaari doona waqtiga ay soo gali doonaan sabti ilaa axad ayaa Premier League la ciyaari doona kulamada sabtiga la ciyaari doona 14 December ciyaarta ugu soo horeysa Liverpool waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Watford kulan Anfield ka dhici doona soo gali doona saddexdii margalanimo xilliga geeska Afrika waxaa xigi doonaan dabcan afar kulan oo soo wada gali doona 12 maqranimo xilliga geeska Afrika kulamadaas waxay kala yihiin Burnley oo soo dhaweynaysa Newcastle United, Chelsea oo qaabilaysa AFC Bournemouth, Leicester oo soo dhaweyn doonta Norwich City iyo sidoo kale Sheffield United oo la ciyaari doonta Aston Villa kulanka ugu dambeeya sabti wuxuu soo gali doonaa 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika Southampton ayaa soo dhaweyn doonta kooxda West Ham United kulamada axadda la ciyaari doona 15 December ciyaarta ugu soo horeysa Man United waxay soo dhaweyn doontaa Everton kulan soo gali doona 5 galabnimo xilliga geeska Afrika isla waqtigaas oo kale 5 galabnimo xilliga geeska Afrika kooxda Wolves waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Spurs kulanka ugu dambeeya axadda waa big matchka Super Sunday waxaa iska hor imaan doona Arsenal oo Emirates ku soo dhaweyn doonta kooxda Man City ciyaar soo gali doonta 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika Premier League toddobaadkiisa 17 waxaa la soo qatimi doona Isniinta 16 December kulan Crystal Palace ay soo dhaweyn doonta kooxda Brighton ciyaar soo gali doonta 45 habeenimo xilliga geeska Afrika wadayaasha qiimaha badan bal markaan kooxaha waaweyn kulamada ciyaaraan xogo kooban aan ka siino xogtaan waxaan ka soo xignana page-ka rasmiga ah Premier League iska leeyihiin kulanka Liverpool ay soo dhaweynaysa Watford xogta ugu muhiimsan laga diiwaan gelin waxay tahay kooxda Liverpool saddexdii kulan ee ugu dambeysay Anfield ay ku qaabileen kooxda Watford waxay kaga badiyeen 6 gool iyo 1 5 gool iyo eber iyo sidoo kale 5 gool iyo eber oo kulamada Premier League haddii ay Liverpool kulankan u suura gasho mar kale inay Watford 5 gool ka badan kaga badiyaan waxay noqon doontaa taariikhda markii ugu horeysay horyaalka heerka koowaad Ingiriiska oo dabcan naadi kale ta afar kulan oo isku xigto tiro 5 gool ka badan ay kaga badiso dhinaca kale kulanka Chelsea Bournemouth ay ku soo dhaweynaysa garoonka Stamford Bridge ee dabcan 12 maqranimo soo gali doona xilliga geeska Afrika ciyaartan waxaa qaadanaya ciwaanada Tammy Abraham wuxuuna rabaa inuu barbareeyo record uu dhigo macalinkiisa haatan kooxda Chelsea hogaamiye Frank Lampard xilligii uu kooxda Blues u ciyaari jiray haddii Tammy Abraham uu kooxda Bournemouth gool ka dhaliyo waxay kaga dhignaan doontaa 3 kulan oo isku xigta Premier League inuu garoonka Stamford Bridge gool ku dhalanayo Ingiriiskii ugu dambeeyay sidaas sameeyay wuxuu ahaa Frank Lampard Agoosto 2010 ayuu dabcan sameeyay 3 kulan oo isku xigta Premier League inuu gool ku dhalanayo garoonka Stamford Bridge wixii markaas ka dambeeyay muddo 9 sano lama arkin ciyaaryahan Ingiriis oo Chelsea u ciyaaray oo 3 kulan oo isku xigta Premier League asigoo garoonkiisa jooga gool dhalanayo sidoo kale Leicester City oo kaalinta labaad kaga jirta Premier League waxay soo dhaweynayaan naadiga Norwich City ciyaartan xogteeda haddii aan fiirino waxay noqonaysaa kooxda Leicester 8 kulan ee ugu dambeysay Premier League ciyaara markii ugu yartay 2 gool ay dhalinayeen waxayna dabcan la ciyaari doonaa kooxda Norwich City oo dabcan 16 kulan ee ugu dambeysay Premier League ciyaareen 13 kulan oo kamid markii ugu yartay 2 gool laga dhalinayo sidaa darteed waxay ka dhigan tahay koox shabaqeeda furan yahay iyo koox weerarkeeda halis inay iska hor imaan doonaan una badi kooxda Leicester inay goolal ku harqiyaan naadiga Norwich City haddii xogtan laga cabir qaadanayo sidoo kale markaan fiirino kulamada axadda la ciyaari doona kooxda Man United waxay soo dhaweynaysaa Everton kulankan ciwaanada waxaa qaadanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Gylfi Sigurdsson xiddigan u dhashay Iceland 5 kulan ee ugu dambeysay Premier League oo garoonka Old Trafford booqday wuxuu ku dhaliyay 4 gool kaliya Steven Gerrard ee kaga gool badan garoonka Old Trafford Steven Gerrard taariikh ahaan wuxuu ku dhaliyay garoonka Old Trafford 5 gool kulamada Premier League haddii Gylfi Sigurdsson axadda uu gool ku dhashay garoonka Old Trafford wuxuu barbareyn doonaa rikoorkii Steven Gerrard in muddo u gaar ahay sidoo kale kulamada axadda la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Spurs waxay booqanayaan naadiga Wolves kulankan ciwaanadiisa waxaa qaadanaya Harry Kane haddii uu dabcan dhaliyo gool waxay kaga dhinaan doontaa 10 gool inuu buuxin doono xilli ciyaareedkan goolashiisa ama xisaabta laba godlaha wuxuuna noqon doonaa ciyaaryahankii ugu horeeyay Spurs ka tirsan oo dabcan la xilli ciyaareed isku xigto 10 gool ka badan dhalanayo waxaana ugu dambeeyay dabcan rikoorkaas inuu sameeyo Robbie Keane oo dabcan intii u dhaxeysay 2002 2003 ilaa 2007 2008 la xilli ciyaareed isku xigto dabcan markii ugu yartay xilli ciyaareedkaas 10 gool ka badan uu dhalanayo rikoorkaasna haatan Harry Kane ayaa barbareyn doono muddo 11 sano kadib waa haddii axadda uu kooxda Wolves gool ka dhalisho kulanka weyn ee axadda Arsenal iyo Man City dhexmarayo xogta kooban ee ugu muhiimsan waxaa qaadanaya wiilka dhalinyarada Brazilianka Gabriel Martinelli haddii kulankan uu gool dhaliyo wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka afraad ee taariikhda English Premier League oo dabcan kulankiisa koowaad Arsenal u ciyaaray kulankiisa labaad bashabaqa gaaro darajadaasna waxa hore u sameeyeen Ian Wright, David Sugar iyo Alex Iwobi oo u suura gashay labadii kulan ee ugu horeysay Gunners ku ciyaareen shabaqa inay gaareen kulamada Premier League ciyaareen Gabriel Martinelli liiskaas ayuu ku biiri doonaa haddii axadda dabcan uu gool ka dhashay kooxda Man City maadaama kulankiisii koowaad ee Premier League lagu soo bilaabay kooxda West Ham United oo shabaqeeda gaaray Isniintii hore wadayaasha qiimaha badan bal markaan fiirino Italian Serie A ee kulamada la ciyaari doona waxaa la anbaqayo doona toddobaadka 16aad kulamada ugu horeeyay Serie A Talyaaniga waxaa la ciyaari doona Sabti 14 December kooxda Brescia bilaabi doonta ciyaar ay soo dhaweyn doona Lecce oo soo gali doonta 5 galabnimo xilliga geeska Afrika Napoli waxay qaabilayaan kooxda Parma kulan soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika halka derby match u dhaxeeya Genoa iyo Sampdoria uu soo gali doona 10:45 habeenimo xilliga geeska Afrika kulamada axadda la ciyaari doona 15 December waxaa bilaabi doonta Verona oo soo dhaweynaysa
dambeyso Torino kulan soo geli doona 2:15 hornimo xilliga Geeska Afrika kadib waxaa xigi doona 3 kulan oo soo geli doona 5 galabnimo xilliga Geeska Afrika kulamadaas waxay kaliya Milan oo soo dhaweynayso Sassuolo Bologna oo qaabilaysa Atalanta iyo Juventus oo dabcan soo dhaweyn doonta kooxda Udinese waxaa xigi doona Roma oo soo dhaweyn doonta Spal kulan soo geli doona 8 fiidnimo xilliga Geeska Afrika halka ciyaarta ugu dambeysa xadda kooxda Fiorentina ay qaabili doonta Inter Milan ciyaar soo geli doonta 15:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika Serie A waxaa la soo qatimi doona toddobaadka 16aad Isniinta taariikhda markay tahay 16 December kooxda Cagliari ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Lazio kulan soo geli doona 15:45 habeenimo xilliga Geeska Afrika bal markaana fiirino kooxaha waaweyn Talyaaniga kulamada ciyaarayaan iyo xogta ugu muhiimsan laga diiwaan gelinayo kulanka Napoli Parma dhexmara ciwaanada waxaa qaadanaya macallin Gennaro Gattuso oo kulankiisa ugu horeeya kooxda Napoli leelin doono xilli ciyaareedka labadan kooxood markay iska hor imaadeen Napoli ayaa 3 gool iyo ku badiyay markii garoonka San Paolo la joogay sidoo kale xogta ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay 13 kulan ugu dambeysay labadan kooxood iska hor imaadeen kaliya hal kulan barbardhac galeen taariikhda markay ahayd May 2015 ciyaar 2-2 kusoo ilaatay 13 kaas kulan markii laga reebo kulankii barbardhac galeen labadan kooxood 8 kulan oo kamid ah kooxda Napoli ayaa badiyeen 4 kulanna Parma ayaa badiyeen sidoo kale kooxda AC Milan kulankiisa Sassuolo soo dhaweyn doonta axad iska hor imaan doona ciyaartan waxaa si gaar loo fiirin doona wiilka lagu magacaabo Theo Hernandez 22 jirkan garabka bidix ka duula 4 gool iyo Serie A Talyaaniga ka dhaliyay xilli ciyaareedka hore AC Milan waxay hal gool iyo kaga badiyeen kooxda Sassuolo xogta ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay AC Milan markii koowaad 6 kulan ugu horeeyay Serie A ee kooxda Sassuolo la ciyaareen 4 kulan oo kamid ah laga badiyay laakiin markii dambe Milan ayaa dabcan soo jeesatay haatan Milan waxay marayaan 6 kulan ugu dambeeyay Serie A ee kooxdan la ciyaareen wax guul darro inaysan kala kulmin 5 kulan oo kamid ah Milan ayaa guuleysatay daawadaasha qiimaha badan haddii aan fiirino kulanka Juve ay soo dhaweyn doonto Udinese hadda la ciyaari doono ciyaartan waxay noqonaysaa xilli ciyaareedka hore kulankii iska hor imaadeen ee dabcan lagu ciyaaro Juventus garoonkeeda waxaa 4 gool hal ku badisay kooxda Juve haatan waxay rabaan wadada guulaha inay kusoo laabtaan kadib markii toddobaadka hore Lazio ay ka badisay xogta ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay sanadii 1990 ayaa isugu dambeysay labadan kooxood oo barbardhac galay markii la joogay magaalada Torino iyo markaas ka dambeeyay muddo 29 sano kadib 20 kulan oo kamid Juventus ayaa badiyay iyadoo la joogo Torino halka kooxda Udinese ay 5 kulan badiyeen daasha qiimaha badan haddii aan fiirino kulanka adag ee Fiorentina ay soo dhaweyn doonto Inter Milan hogaamiyaasha Serie A Talyaaniga ciyaartan haddii dib lagu laabto xilli ciyaareedka hore markii ay garoonka Fiorentina ku wada ciyaareen labadan kooxood 3-3 barbardhac ay ku kala baxeen xogta ugu muhiimsan kulankan laga diiwaan gelinayo waxay tahay kooxda Fiorentina 5 kulan ugu dambeysay Serie A Talyaaniga ee garoonkooda ku qaabileen Inter Milan wax guul darro aysan la kulmin 3 gool iyo 2 barbardhac ay haystaan kooxda kubadda cagta Inter Milan oo ku badanaysa garoonka Stadio Artemio di Varenga waxa ugu dambeysay Febraayo 2014 ama 5 sano ka hor ay ugu dambeysay dambeyntii haddii aan fiirino kulanka Isniinta iska hor imaan doonaan Cagliari iyo Lazio labadan kooxood waxay ka dhigantahay afraad iyo saddexaad inay ku kala jiraan xilli ciyaareedka hore markii garoonka Cagliari lagu ciyaaro waxaa 2-1 ku badisay kooxda Lazio sidoo kale xogta ugu muhiimsan kulankan waxay tahay macalinka kooxda Lazio hogaamiye Simone Inzaghi marnaba guul darro ma uusan kala kulmin kooxda Cagliari kulamada Serie A Talyaaniga 4 kulan ayuu ka badiyay 2 kulan barbardhac ayuu la galay daawadayaasha qiimaha badan haddii aan fiirino Spanish La Liga waxaa la anbaqaadi doonaa kulamadii 17aad ayaa la anbaqaadi doonaa ciyaaraha xiisaha badan haddii aan ka eegno waxaa kamid ah kooxda Real Sociedad waxay soo dhaweyn doontaa FC Barcelona kulan soo geli doona 12 maqrannimo xilliga Geeska Afrika halka Atletico Madrid ay soo dhaweyn doonaan kooxda Osasuna ciyaar soo geli doonta 11 habeenimo xilliga Geeska Afrika kulanka ugu adag La Liga Spain hadda wuxuu dhexmari doonaa Valencia iyo sidoo kale kooxda Real Madrid ciyaar soo geli doonta 11 habeenimo xilliga Geeska Afrika sidoo kale kulanka dhexmari doona Sevilla iyo Villarreal waa ciyaar kale oo dabcan ciwaano sameynaysa kulankan wuxuu soo geli doonaa 8 fiidnimo xilliga Geeska Afrika haddii aan fiirino kulanka Sabtida dhexmari doona Real Sociedad iyo Barcelona kulankan waxaa il gaar lagu hayn doona Antoine Griezmann oo dabcan dib ugu laabanaya kooxda Sociedad maadaama ay tahay naadiga uu ku soo caanbaxay La Liga Spain ciyaaryahankan wuxuu doonayaa kooxdiisii hore dabcan inuu goolal ka dhasho si dabcan culayska isaga qaado ilaa iminka xilli ciyaareedkan sida uu imaaday Griezmann kooxda Barcelona bandhig heer sare weli ma uusan sameynin Barcelona waa hogaamiyaasha La Liga Spain halka kooxda Real Sociedad ay ku jiraan kaalinta afraad farqiga u dhaxeeya labadan kooxoodna haatan waa 7 dhibcood sidoo kale waxaa xusid mudan 7 kulan ee ugu dambeysay Barcelona ee la ciyaareen kooxda Real Sociedad dhammaan tartamada kala duwan kooxda Barcelona ayaa badinayeen sidaa darteed waxay u badantahay safarka ee kooxda Valverde aadi doona dhinacaasi Sociedad inay guul muhiim soo gaari doonaan haddii aan fiirino kulanka big match ee kooxda Real Madrid safar u yihiin naadiga Valencia ciyaartan ciwaano kala duwan ayay sameynaysaa maadaama Real Madrid xidiga muhiim ay ka maqan yihiin sida Hazard oo kale Marcelo James Rodriguez iyo Marc Asensio muddo dheer garoomada ka maqan sidoo kale Lucas Vazquez kulankan kama qayb qaadan karo halka Ferland Mendy oo Real Madrid ka ganaxan yahay sidaa darteed waxay ka dhigan tahay macallin Zidane garabka bidix inuu adeegsan doono ciyaaryahan Nacho Madrid waxay ku jiraan kaalinta labaad kala sareynta La Liga Spain oo farqiga goolasha hogaanka waxaa kaga haysta Barcelona halka kooxda Valencia ay ku jiraan kaalinta 7 kooxda Valencia waxay kaashan doonaan in 9 kulan ee ugu dambeysay garoonkooda ku ciyaaraan La Liga Spain wax guul darro aysan la kulmin halka Real Madrid 4 kulan ee ugu dambeysay La Liga Spain ciyaareen kooxdan ay guuleysteen daawadayaasha qiimaha badan haddii aan fiirino German Bundesliga waxaa la anbaqaadi doonaa kulamadii 15aad ee la anbaqaadi doona hogaamiyaasha horyaalka Borussia Mönchengladbach waxay hadda la ciyaari doonaa kooxda Wolfsburg kulan soo geli doona 5 bargalan xilliga Geeska Afrika halka kooxda kaalinta
labaad ku jirta RB Leipzig ayagana dabcan ay sabdiga ciyaari doonaan waxayna safar u yihiin kooxda Fortuna Düsseldorf ciyaar soo gali doonta 8 barfiidnimo xilliga geeska Afrika kooxda FC Bayern Munchen oo ku jirta kaalinta lixaad laakiin hogaanka 6 dhibcood oo kaliya looga hayo waxay soo dhaweyn doonaan naadiga Werder Bremen halka kooxda Borussia Dortmund oo kaalin saddexaad ku jirta ayagana ay soo dhaweyn doonaan naadiga Mainz 05 kulan soo gali doona 5 bargalmo xilliga geeska Afrika oo sabdiga la ciyaari doono ugu dambeyntii haddii aan fiirno French League 1 hogaamiyaasha horyaalka kooxda Paris Saint-Germain waxay safar u yihiin axada naadiga Saint-Etienne kulan soo gali doona 11 habeenimo xilliga geeska Afrika sidoo kale kooxda Marseille oo kaalinta labaad ku jiraan sabdiga ay ciyaari doonaan kulan ay wajahayaan kooxda Betis waxaana xusud mudan in kooxda Paris Saint-Germain hogaanka League 1 ay ku hayaan 5 dhibcood daawadaasha qiimaha badan barnaamijkeeni hordhaca aan ka sameeyay kulamada laga ciyaarayo shanta Yurub ugu caansan intaas aan ku soo ilinayna fadlan fikirka ay ka dhiibo haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu calaykum warahmatullahi